खबरां दा लेखा जोखा मार्च 24/2025 आप सब तक पहुंचा रहे ने लेकर 62 घर दे विच कोई समागम है, ब्याह है, शादी है जां वडेरी गैदरिंग है और वड्डी मात्रा दे विच और वडेरे वनगी दे विच हर प्रकार दी शराब बीयर ते वाइन लैंड दे लई 6285 किंग जॉर्ज बुलीवार्ड सरी विखे पधारो लेकर 62 ते। Men arrested after early morning Surrey Strip Mall fire. The Surrey Police Service says an arrest has been made following an early morning fire on Monday. According to police, shortly after 2:30 a.m., officers were patrolling the city center neighborhood when they noticed smoke and a burning smell coming from a small strip mall near 108th Avenue and City Parkway. As officers stopped to investigate the source of the smoke, they located a man leaving a business and arrested him, Sergeant Lindsay Houghton said in a statement. According to police, no injuries have been reported, and the Surrey Fire Service and SPS investigators are determining the damage to any buildings along with the cause of the fire. The suspect remains in custody as the investigation continues, Houghton added. Surrey Deputy Fire Chief Rick Bodnack says the crews did second alarm protocols, sending additional fire trucks and personnel. We did an aerial operation suppressing and extinguishing the fire, he explained, adding 9 fire trucks and 27 firefighters attended the scene. There's a number of units that are going to be impacted today, sadly, Bodnack said. The strip mall sustained significant damage, the fire chief said. The businesses impacted include a vape shop, a liquor store, and a food market. We believe the fire started in the rear of the building, but Nag said anyone who has information about the incident is being urged to contact police at 604-599-0502. आज तड़कसार तकरीबन 2 बजे तो बाद सरी दे विच एक स्ट्रिप मॉल ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ 108 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਏ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮਾਲ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ और इस सूचित किया गया सरी पुलिस सर्विसेज ते सरी फायर जड़ा अमला है उन्होंने अग बुझाई जिस दे विच तकरीबन 7 करीब ट्रक ते 27 फायर अफसरां ने भाग लिया और जल्दी इसनूं काबू कर लिया गया। पर जिहड़ी स्ट्रिप है उसका काफ़ी स्ट्रिप मॉल का काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान होया। तफ्तीश हुण चल रही है और इस दे नाल किसी प्रकार की जानकारी होने की सूरत दे विच सरी पुलिस सर्विस दे नाल संपर्क करने की गुजारिश भी की गई है। Federal party leaders enter first full day on campaign trail in 5-week election. Conservative leader Pierre Palmer is promising a middle class tax cut following a liberal pledge that involves a lower reduction to the same tax rate. Palmer says he would lower the lowest income tax bracket by 2.25 percentage points compared to a promise Liberal leader Mark Carney made Sunday for a drop of 1 percentage point. The Conservative leader is holding his first campaign event today at a paper products plant in Brampton, Ontario, while Carney is leaning on Canadian symbolism with a stop today in Gardner, Newfoundland. The town is northeastern Newfoundland, famously fed and housed thousands of passengers, most of them Americans, when flights were grounded after the September 11, 2001 terror attacks in the United States. NDP leader Jagmeet Singh will make an announcement in Montreal before heading to downtown Toronto with an evening event planned. The Greater Toronto area will likely loom large in this election, with so many seats it can make or break a party in a close election. Asserting Canada's sovereignty and economic strength is key in all 3 major party pushes so far, as the leaders try to promote themselves as the best position to handle U.S. President Donald Trump's economic attacks and threats of annexation. The election will be held on April 28th. Canada ਦੀ federal ਜਿਹੜੀ election है ਉਹ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। पहले दिन ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋਇਆ ਸੀ
ਤਾਂ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਲੀਵਰ ਜੋ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਕਿਬੈਕ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਰਹੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਪੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਹੇਗਾ। What British Columbians care about as federal election campaign gets underway. He's only been in office for a couple of months, but the effect US President Donald Trump is having on Canada's federal election is being described as astonishing. Research company president Mario Canseco says the number one deciding factor of voters in British Columbia is which party leader can handle Trump as Canada deals with ongoing threats of annexation in the midst of the trade war. One of the things we've seen over the past couple of weeks is the way in which Canadians are following the story related to Trump and the tariffs is higher than anything we've seen. There are a lot of people who are concerned about the way things are going on. Aside from Trump, he says people in BC want someone who will fix the housing crisis, including the lack of availability and affordability crisis. It's supplanting in a way that used to be healthcare as an issue. Healthcare is usually the number one issue for people aged 55 and older. The sarcastic person might say, well, they already have a house, so they're going to be more worried about getting medical services, he explained. I think part of the complexity from a federal standpoint is you get all those questions in the debate about healthcare, and you always get the same answer from the federal politicians. We gave your provinces the money, and it's your government's fault you're not getting the services you deserve. Other topics that are seemingly falling by the wayside are childcare and the environment. The latter will likely hurt the Greens, Canseco adds. Even though we continue to be concerned about climate change, if you're a young voter who's looking to get into the housing market, if you're an over 55 voter who's worried about the healthcare, if you have all this specter of Donald Trump over Canada, the environment is going to take a back seat, Canseco explained, while adding that at this point the NDP are an afterthought. Canseco is also making a connection between what happened in October's provincial election and the BC Conservatives. It's also more than anything about whether the Conservatives can hold on to the youth vote. We saw that a little bit in the BC campaign where the BC Conservatives were able to connect with the 18 to 34-year-old demographic, and the BC NDP had the 55 and over solidly behind them. So let's see if that happens with Pierre Poliver, he explained. Canseco says growing patriotism could also swing the vote. There's always been an ideological connection to the way Canadians relate to Trump. If you vote for the Liberals, NDP or the Greens, you are more likely to dislike him, he said. And with so many Conservative voters who really liked what he was doing prior to his taking office for the second time, the thing that has changed is back in 2016, he never talked about Canada and the 51st state, and this is making a lot of Canadians uneasy. The silver lining, Canseco add, is this year's election could bring more people out to the polls. We haven't had a voter turnout reaching 75% since the two elections we had in the 1980s, in 84 and 88. It's been lower than that, sometimes closer to 70%, sometimes closer to 60%. But when you have this many Canadians essentially following a story, it suggests we may have people in their 30s, 40s, 50s who haven't voted in a while who might actually cast a ballot, he said. Canseco says that it is
that as it stands, the Liberals have some momentum, pointing to the work former Prime Minister Justin Trudeau did handling the US prior to leaving office, and now it's translating to current Prime Minister Mark Carney. The party that is quickly losing any support, he stresses, is the Conservatives. You are going to see Pierre Poilievre suddenly defend multiculturalism, also very complicated to do when some of your campaign managers and people close to your party and some of your MPs were congratulating Donald Trump on his victory and wearing MAGA hats, he said. This is one of the most complex issues of this election because you are going to be seeing the Conservatives trying to distance themselves from Donald Trump when a lot of their supporters were flying the flag upside down just 3 or 4 months ago in insulting the sitting Prime Minister, and now they're trying to drape themselves in the Canadian flag, which is a bit strange to me. As the Liberals garner big names like former Vancouver Mayor Gregor Robertson, Canseco, hence it might be too little, too late for the Conservatives to do the same. 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ BC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ BC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਔਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MPs ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਲੈਗ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਟੂ ਲਿਟਲ ਟੂ ਲੇਟ। ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਗੇ। Canadian and US stocks surge higher in late morning trading. Stock markets in Canada and the US surged higher in late morning trading after reports that a new round of US tariffs scheduled to be implemented on April 2nd might be narrower than first expected. The S&P TSX Composite Index was up 361.20 points at 25,329.69 as markets have been volatile amid the uncertainty regarding US tariffs. In New York, the Dow Jones Industrial Average was up 535.24 points at 42,520.59. The S&P 500 index was up 91.74 points at 5,759.30, while the Nasdaq Composite was up 374.31 points at 18,158.36 points. The Canadian dollar traded for 69.89 cents US compared with 69.70 cents US on Friday. The May crude oil contract was up 70 cents US at US dollars 68.98 per barrel, and the May
natural contract was unchanged at US $4.02 per MMBTU. The April gold contract was down US $7 at US $3,014.40 an ounce, and the May copper contract was up a penny US 5.12 a pound. 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3014.89 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਸ ਦੀ ਔਂਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ। Hudson's Bay liquidation sale begin at all BC stores. Canada's oldest company will begin liquidating most of its stores this morning. Hudson's Bay says all but 6 of its locations will be selling off their inventory. The company is aiming to wrap up the liquidation by June 15th. Gift cards will be accepted until April 6th, but loyalty points cannot be used. Hudson's Bay says all sales will be final at the liquidating stores. The 6 stores omitted from the liquidation sale include the flagship of Yonge Street in Toronto, as well as the location in the city's Yorkdale Mall and another further north in Hillcrest Mall in Richmond Hill, Ontario. The remaining 3 span downtown Montreal, the Carrefour Laval Mall and Pointe Claire, Quebec. The liquidation comes after the company filed for creditor protection earlier this month, saying it was facing financial difficulties stemming from lower consumer spending, reduced downtown traffic, and trade tensions between Canada and the US. While Canada's oldest company has found a way to keep the 6 stores open, none of them are in British Columbia. Lindsay Meredith, Professor Emeritus in Marketing at Simon Fraser University, says the value of a lot of Hudson's Bay location is tied up in prime real estate. They had it for a long time in a city like Vancouver that one was just too rich not to cash in on. There is a ton of money that is going to come in that one, said Meredith. Meredith notes that historically the head office for Hudson's Bay was always in Ontario and Quebec, not out in the West. BC's 16 current stores will all shutter, including the flagship on Granville Street. Believe me, the receiver would be under immense pressure. If he was going to try to keep that store open, creditors would be squeezing him pretty darn hard, said Meredith. When it comes to deals, Meredith suggests you won't see huge discounts on the first day. Once you have the word discounting attached to it or liquidation attached to it, those high-end names that will bring a lot of consumers out of the woodwork, they will be looking for deals, he explained. Meredith is urging eager shoppers to expect a line around the block and even possible shouting matches as people flock to buy up the iconic Hudson's Bay branded items. Earlier this week, the Toronto flagship location on Queen Street West was close to selling out of items bearing the brand's iconic green, red, yellow, and indigo stripes. Sales were so strong between March 8th and 14th that the company made $21 million, beating its own estimates by about $7.4 million, court documents show. The cash from the sales will allow the company to pay up to $7 million monthly in rent it pays a joint venture with Riocan Real Estate Investment Trust, and which it owns some real estate. It can now also pay back $16 million in financing it received from Restore Capital earlier in the month to keep it afloat. ਬੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਸੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ 6 ਸਟੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅੰਟਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੇ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਲੀਏ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇ ਕੰਪਨੀ ਆ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਬੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1670 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ एस्टेट है बिल्डिंग्स ने उन्हों दे विच है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा सेगमेंट से आज का ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62। कोई गेट टुगेदर है, घर पे कोई पार्टीज के अरेंजमेंट्स हो रही है, शादी ब्याह है या कोई सेलिब्रेशन है, बर्थडे एनिवर्सरी या फिर वैसे ही पार्टी करने का मूड है तो याद रखें लिकर के लिए, बेस्ट लिकर के लिए और डिस्काउंटेड प्राइसेस के लिए ज़रूर पहुंचिए 6285 किंग जॉर्ज बॉलीवुड जहां पर है लिकर 62।